Let's go. On dirait que Black Mask est entré dans la prison. Je dois trouver le commissaire Loeb avant qu'il soit trop tard. J'espère qu'il tiendra parole. Le truc, c'est que vous ne vivrez pas pour le savoir. Désolé, Dirlo. Non! Pitié! Pas encore! Oh, je vais te faire la... Mais quand tu crèveras, y a pas que cet œil qui te manquera. Quoi ça? Derrière vous! Bon, Dirlo, tu crois que je vais me faire avoir? Franchement, essaie un truc original. Recule! Non! N'approchez pas! Ne faites pas de mal! J'ai entendu les rumeurs, mais... On m'avait dit que t'existais pas! Qui a fait ça? Ici le capitaine de chaîne Scorpion du GCPD. C'est une situation d'urgence. Ce sont des gars de Black Mask. Je vais leur demander où je peux trouver leur chef. Ça devrait ralentir. Regarde ça! Il est dingue! À tous les détenus, vous n'êtes pas en danger. Je répète, vous n'êtes pas en danger. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je me demande qui le contrôle. Ouais, t'existes vraiment. Whoop. Okay, somehow I got away with that. J'ai pas de temps à perdre. Je dois utiliser mon bas de grappin pour franchir cette porte. Qu'est-ce que c'est? Il est devenu dingue. C'est en parlant comme ça que tu t'es retrouvé dans cette merde. Ah! Ne faites pas de mal! Pitié! Cette partie. On dit que le crime ne paie pas. T'as signé ton arrêt de mort, Loeb! Vous avez entendu? Ce soir, c'est notre soir. C'est vrai, il va tuer Loeb ce soir. J'ai pas signé pour me faire voter le cul! Laissez-nous retourner en cellule. Oh, mamma mia. T'arriveras pas à passer. Tiens, on dirait que tu es plus peur. Ayant des informations sur le masque est invité à se manifester immédiatement. J'ai reçu la confirmation de la part du directeur Joseph que vous serez récompensé pour toute information nous permettant d'arrêter les suspects. Qui de moi veut appuyer? C'est le réveillon. Et c'est Calanda. Qu'est-ce que... Oops. C'est trop tard. Le commissaire Loeb est mort. Black Mask va devoir s'expliquer. Ça va pas. On sortira jamais. Hey, Venjuice, thanks for the luck. Ce masque est bizarre. Goûte un peu à ça.
C'est ta tronche que je vais détruire. La carte mémoire est endommagée, mais je devrais récupérer la plupart des données dans la Batcave. I've seen worse. Got lots of small little time saves like that throughout the whole run. Underrated gem, totally. It's so underrated that everyone seems to like it now. Damn. No luck with the that. Oh. This box is a mess now. Yep. I mean, it always was, but yeah. I've seen worse. Hey, a 10-second gold on Croc, and I didn't even get the fast cycle. The heck? Damn, my run sucked. Patron, où est-ce qu'il est? Mon seul patron, c'est moi. Tes dents, je veux des réponses. Attends que les assassins de Black Mask te mettent la main dessus. Quel assassin? Le gagnant deviendra célèbre et riche. Au moins on sait qu'il ne sera pas moche. Something real quick. This cutscene. Stop! Allez, on bouge plus. Je vais vous boucler. Pas ce soir. Alors Batman est une légende, hein? Vous êtes de retour pour la nuit, monsieur? Dois-je réchauffer le repas de Noël? Non, la nuit risque d'être très longue, Alfred. Je viens de croiser un crocodile à forme humaine qui m'a dit que Black Mask avait embauché des assassins pour me tuer. Des assassins, monsieur? Monsieur, je ne fais peut-être que radoter. Il n'y a qu'une seule personne à Gotham qui puisse mettre la main. Vous êtes sûr que c'est raisonnable? Je sais ce que je fais. Au cas où vous changeriez d'avis et décideriez de vous entraîner ce soir, je laisse votre système d'entraînement actif. Gold? Damn. Wasn't even close, actually. Oh well. It happens. Bon, bref. Mais qu'est-ce que... Chopez les otages! Vous avez vu? Qu'est-ce qui se passe, bordel? Allez, je déconne pas. Bouge-toi! Des balles fumigènes distrairont l'adversaire. Je dois me mettre en hauteur, à l'abri du danger. Il ne tirera pas s'il ne me voit pas.
Si j'attaque de front, c'est le meilleur moyen de me faire tuer et de faire tuer l'otage. Ils ne s'attendent pas à une attaque par au-dessus. C'est toujours comme ça. Eh merde, j'arrête. C'est quoi ce machin? Tu crois que c'est le mec qui nous envoie? Mettez-vous à l'abri et appelez la police. Ils voudront voir ce qui se passe ici. D'accord, je m'en charge. Occupez cette zone-là. Je peux réparer la tour. Tout ce que vous voulez, Pete. Je ne pense pas que les ennuis de cette tour soient dus à l'orage. Je dois installer une scène de crime et découvrir ce qui s'est passé. Je dois French commencer Batman par likes identifier cheese. I think English Batman likes cheese. Isn't that like a super rich people thing to like cheese Je dois analyser la scène de crime avant d'aller plus loin. and not just like normal cheese, but like expensive cheese? There's like a whole culture around that. L'analyse de l'impact indique que la victime a été tuée par une sorte d'explosion provenant de ce panneau d'accès. At the very least, you'll have to pretend to like cheese once in a while, so I sure hope he does. It would be rather unfortunate if you didn't. Le panneau a été piégé pour exploser lors de l'utilisation d'un pass. Quelqu'un ne voulait pas que cette tour soit réparée. Et on dirait que cette personne a laissé une série d'empreintes derrière elle. Alfred, je vous transmets... Je peux contourner le panneau d'accès piégé avec mon séquenceur cryptographique. Mais j'ai besoin des codes de cryptage sur la carte d'accès de la victime. Je devrais la trouver en analysant la scène de crime. Cette carte a les codes dont j'ai besoin pour pirater les panneaux d'accès de la tour. Yeah, like, wait a minute. Rich people like cheese. Why is he not acting like a rich person? Alfred, contactez le G... Could it be that he just doesn't like cheese? No, obviously it's because he's Batman. Idiot. Tiens, mais c'est le roi des voyous en personne. Je me disais bien que tu finirais par te montrer. Désolé pour le bazar en bas. Qui est là? Dis-toi juste que je suis un grand mystère insoluble. Enigma, alors. Tu dois te prendre pour un génie. En parlant de génie, écoute ça. J'ai pris le contrôle des tours de ce genre dans toute la ville. Tant qu'elles seront actives, ta Batwing sera inutile. Et on dirait bien que ça va durer. Franchement, celle-ci meurt d'envie d'être désactivée, mais t'y arriveras même pas. Dommage, mon vieux. Ça ne va pas plaire à Black Mask. De quoi est-ce que tu parles? T'aimerais bien le savoir. Je vois que vous avez repris le contrôle de la Batwing. Je vais manquer de temps. Je dois aller à Jezebel Plaza. À toutes les unités, tout le monde doit être en mission. Pas de difficile pour le moment. C'est notre territoire. Toi et ta... On dirait le délit que la radio du GCPD vient juste de signaler. Je peux aller enquêter et même peut-être arrêter le crime. Mais je dois aussi m'occuper de la vente d'armes à Jezebel Plaza. Good luck, Nugget Boy. JA Games, thank you for the 51 months. Greatly appreciate it. And thanks for the luck. Je vais éliminer ces assassins avant même qu'ils me repèrent. Il n'y a pas que ça. Et si
des enfants curieux scrutent le ciel. That doesn't work the other way around. Dude, you'd be one of the richest people alive. Dude, same. Pas une chauve-souris géante. Je ne trottine I pas. definitely love cheese enough to be a rich person. Although I don't like wine, so I think those cancel each other out for me. Come on, come on. Il y a quelque chose de caché ici. On dirait une patte. On dirait que je suis arrivé le premier. Je dois trouver un endroit d'où je puisse épier discrètement. Le pingouin. Il sait absolument tout des transactions qui ont lieu dans cette ville. Si quelqu'un sait où se trouve Black Mask et ses assassins, c'est bien lui. Mais le pingouin est dur à trouver. Ces hommes concluent une vente. Je vais les faire parler. Où est passé le reste? Hey, Spectre, thanks for the luck. Whoop. Whoops. Saved a tiny little bit of time there. Si je peux lire cette carte SIM, je devrais localiser le pingouin. Alfred, j'ai des interférences. Pingouin. Yeah. J'ai plusieurs appels disponibles. Je les envoie par ordre de priorité. Je suis content de voir du... Mais tu trouves pas ça étrange? On n'a jamais vu ce mec ni entendu sa voix. On reçoit juste des messages anonymes. Moi, ça me gêne. Classique. Pourquoi résoudre un problème avec son cerveau lorsqu'on peut se contenter de faire n'importe quoi? Tu sais ce que c'est ton problème? T'arrêtes de chercher la petite bête. Je fais que réfléchir. Tu crois que c'est une coïncidence qu'on dégote ce boulot? Tu sais, si tu l'avais demandé gentiment, je l'aurais ouverte pour toi. Mes félicitations, Batman. Tu n'es peut-être pas aussi débile qu'on me l'a fait croire. Pourquoi est-ce que tu fais ça? T'es direct, ça me plaît. Je vais te dire. Gotham est souillé, rempli de brutes qui contrôlent la ville par la violence. Quoi que ces relais protègent, ce doit... Tu n'as pas répondu à ma question. Parce que tu m'as coupé la parole. Je veux me débarrasser de Batman, dans le but d'améliorer la morale et le QI dans Gotham. Je ne suis pas un voyou comme... Hey, Compliment. Thanks for the luck. Glad you could make it. Ce que tu fais n'est rien d'autre que du vol. Il n'y a rien de raffiné dans tout ça. Ta réponse est aussi prévisible que banale. Au revoir. Je peux accéder à la carte SIM que j'ai prise au vendeur d'armes et pirater les communications du pingouin. Le pingouin a mal digéré que l'accord soit And tombé. these guys haven't even noticed me. Si t'es impliqué là-dedans, je serais déjà toute la ville. Alfred, je capte un signal des hommes du pingouin. Mais il n'est associé à aucune fréquence sans fil. En effet, je le vois ici. On dirait Pretty que third-rate thugs if they can't even à l'aide de transmetteurs sur les ordinateurs portables. notice. Il donne les fréquences à ces hommes via une radio bibande. Il y a 2 stations de ce type près de votre position. Bien, indiquez-les sur ma carte. Si je peux trouver cette... Wasn't even being stealthy, I was just standing there. Batman, tu t'attends à ce que je comme ça. Je dois trouver la prochaine station de communication. Ensuite, je pourrai trouver la They're on position. their break, yeah. Like, my shift's almost over. Let's just Alors la prochaine fois que see tu how this plays out. conneries, trouve quelqu'un d'encore plus débile que toi. Oh, attends, c'est vrai. Y a personne qui soit plus débile que toi.
Monsieur Cobblepot, je vous jure que c'était Batman. Il a lâché Ricky depuis le toit de l'horloge en plein sur le sapin de Noël. Je me fous de savoir ce que tu crois avoir vu. Si tu n'es pas de retour avec mon fric dans les 10 minutes, je vais t'arracher les yeux. Comme ça, tu te soucieras plus de ce que tu vois. C'est compris? Oui, monsieur Cobblepot. Désolé, monsieur Cobblepot. Bien, écoutez-moi tous. Je sais que je devrais annuler les combats annuels. Le pingouin se cachait sur ce vieux navire. Étonnant qu'il Oh soit my god. difficile à trouver. Et pour vous montrer que je suis sympa, je n'annulerai rien. Alors montez à bord tout de suite si ça vous intéresse. Est-ce que c'est clair? Bien, allez, dépêchez-vous. Le pingouin a placé les snipers. Je vais devoir éliminer les snipers discrètement pour continuer. Un grand type avec une grande gueule, il se fait appeler l'électrique, pour machin, c'est ça. Hé, minute, il faut pas la laisser utiliser ses gros trucs pour combat. J'espère pas. Ça changerait tout. Ouais, c'est clair. Je dois appeler mon bookmaker. Hé les gars, c'est ce cinglé de Batman! So far, so good. I've seen worse. I have seen worse. That is true. Batman! J'en connais un qui a pris une batte pour un combat au couteau. Whoops. Je vais rentrer chez moi! Bienvenue au combat annuel du poche. Vous savez, je m'amuse toujours beaucoup au premier rang. C'est pour ça que je regarde dans le coin. Mon cousin utilisait ça pendant la guerre. Éliminer des acheteurs pour ça. Et ne croyez pas que j'ai pas repéré que personne avait osé parler sur eux-mêmes. Vous êtes nuls ou vous manquez de confiance. Qualité appréciable. Je ferai le prix après le tournoi. Allez, commençons. Qui va passer à l'action? Toutes les mains disponibles sont appelées sur le... Le pingouin organise une sorte de tournoi. C'est là que je dois aller. So I totally forgot, but these guys are optional. Whoops. Où est-ce qu'il sort, ce gars? Écoutez, à moins que vous voyez que ce bateau coule au fond du canal, j'ai besoin d'aide dans la salle des machines. God damn it. How do you jump to this thing? There we go. And then you can just... Ça va faire mal. Nice little fight skip there. Ce que tu peux faire, tu frappes comme un mien. D'accord, les gars. Vous allez devoir vous faire humilier sans ma présence. Que dalle. Je suis sûr que vous y arriverez. J'ai des affaires à régler dans mon bureau et je ne veux pas qu'on me dérange. Tracy dirigera les combats jusqu'à mon retour. Le pingouin devrait être dans son bureau. Tracy peut m'aider à le rejoindre. Je vais la faire parler. I've seen worse. Je suis à la recherche de Black Mask. Où est-il? Je suis pas là pour parler. Je suis là pour buter. C'est ta dernière chance. Je vais te donner une leçon sur la douleur. D'accord, bande de mots. It's always satisfying to kick that nerd in the face. Essayez d'atteindre votre patron, les gars. Vous le laissez faire. Que des pauvres ratés. Direction le casino, alors. Quelqu'un doit avertir Cobblepot de ce qu'il attend. Oh my god. Come on.
C'était plus concluant que le dernier interrogatoire. Si Monsieur Cobblepot en finit avec son invité et découvre que notre bande de nuls a laissé Batman gâcher les combats du Boiler Deck, qu'est-ce qu'il va faire de vous, à votre avis? Réfléchissez, les gars! What? Why couldn't I grapple that? Hello? Okay. May I... Oh dear. Okay. Wasn't exactly the plan, but it worked out. Hey, Sen, thanks for the good luck. C'est ça. Ouais, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu un intrus à bord? Hé, j'ai un message pour Batman. De la part de ton pote, l'électrocuteur. Il est sur ses pieds et il te dit que t'as peut-être gagné ce round. Mais que le combat est pas fini. Il te lâchera pas, Batman. Fais gaffe à toi. Boujitski a repris conscience et il est en cavale. J'aurais dû le ficeler et dire à la police de le récupérer. Alfred, j'ai croisé un des assassins. Le casino. L'assistante du pingouin doit être tout près. Je vais lui demander où est le bureau de Cobblepot. Oh, I screwed that up. Vraiment très dur à la comprenette, hein? Monsieur Cobblepot veut pas de nouveaux visiteurs. Donc pas question que tu entres dans le théâtre pour le voir. Alors tu peux faire demi-tour. Montrez-lui la porte, gars. Really? Si vous le laissez atteindre Cobblepot, vous êtes mort. Est-ce que c'est bien compris? Un disque de données crypté. On dirait que le bureau de Cobblepot est relié au théâtre. Et l'entrée est contrôlée depuis la salle de sécurité. Excuse me. Je lui ai dit que je bossais le soir du réveillon et qu'il pouvait rien y faire du tout. Comme ça, hein? Ouais, comme ça. C'est pas elle qui va me dire ce que je dois. On va tuer cet enfoiré! Oops. Où il est? Quoi? Je te l'avais dit. T'as pas à s'inquiéter. Et poursuivez-le! Et là pour t'éliminer, GCPD. Allez, Bambi. C'est juste de l'autre côté du théâtre. Dans une minute et donne-moi un coup de main. Non. Moi, je te le dis. Pas rigolo. Ouais. Quelqu'un s'en prend plein la bouche. I'm not really expecting to PB today. T'as un bateau. Probably just gonna get a bunch of golds. I think that's all I'm really going for. I mean, if I do, that's awesome, but Oh, je suis vraiment dans la merde. I'm gonna be trying stuff. Elle a mérité une So it correction, might not work celle-là. out. J'espère que c'est un rouge à lèvres que tu cherches. Je savais que t'étais pas assez fort pour te battre à la loyale. 'Cause I haven't really had time to practice anything, but I was skimming I was skimming through Green's run last night. See if there was anything I should make note of. Laisse-moi sortir. Allez, libère-moi. C'est pas marrant. Eh mon gars, tu sais que t'es pas le bienvenu ici. Comme ça, d'ailleurs, où est le débat tu vas découvrir? C'est bien que M. Falcon n'acceptera jamais. Le voilà!
Suivez-moi! Alors, où en sommes-nous, Candy? Vous avez suggéré que le... Vous avez intérêt à le tuer. Pitié, me fais pas de mal. Il vous butera. Ôtez-lui le cul, bande de gros ratés. Allez, vite, n'oubliez pas... Non, attends. Attends une petite seconde. Dis-moi où je peux trouver. Alright, Deathstroke, let's do it. Tes méthodes et tes tactiques sont impressionnantes. Finalement, t'es pas si doué. Cette technique est nulle. Tu tiens bon. Surprenant. Hey, Ginger, thanks for the good luck. Essayez encore. We're in a PB, nice. C'était une erreur. Ooh, that was a really good Deathstroke fight. Not a lot of QTEs in that one. I've seen Le pingouin ne doit pas s'enfuir. J'ai d'autres questions à lui poser. Je peux utiliser l'appareil de Deathstroke pour atteindre le balcon. Tu as plus de chances d'entrer dans un couvent que d'entrer dans cette pièce. Allez, vas-y, essaie encore. Montre-moi que tu en veux. Comme tu peux le voir, je suis occupé. Passe un joyeux Noël. Et dégage. Alfred, essayez de trouver des informations sur un meurtre aux Lacey Towers, Blackman. Je devrais utiliser l'appareil que j'ai pris à Deathstroke. Alfred, demandez au GCPD d'aller fouiller le Final Offer amarré sur le quai Dixon. Citoyens opprimés de Gotham, vos appels à l'aide ont été entendus. Je suis Anarchy, la voix du peuple. Et je suis là pour vous sauver de la corruption qui infeste notre ville jadis fière. Ceux qui ont été engagés et élus pour nous libérer ne lèvent pas le petit doigt. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont tous été achetés et encouragés à fermer les yeux.
S'il n'a- Les policiers qui enquêtent sur ce crime doivent avoir une station relais quelque part. Elle doit ressembler à une antenne. Elle est sûrement sur le toit. Hop. Oh, this isn't good. Oh well. Rubio, quelle est ta situation? Je fume une clope sur le balcon avec Jiménez. Les types sur le balcon. Ils sont peut-être mon billet d'entrée. Dossier bouclé. Le pingouin a tué Black Mask et sa gonzesse. On a trouvé les petites empreintes de cet enfoiré juste à côté des corps. Ouais, on tient. La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ça n'est pas logique. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficile. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. C'était sans doute dans le but de détruire les preuves. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Ces empreintes correspondent à celles du pingouin, mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce, mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. S'il n'a pas tué Black Mask, alors qui? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi? Ces traces blanches, c'est du cirage. Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait 2 autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany et la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il? L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir les preuves pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus. Ou sur le tireur. L'analyse du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, et je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. That was weird. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Elle envoyait des messages à Roman Sionis au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Hey, thanks Ironhawk. Alfred, je dois accéder. And thanks for the luck. Appreciate it.
I've seen worse. A lot of gold potential everywhere, even in the minimal interaction splits. Bienvenue, monsieur. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous l'utilisez au lieu de vos points, vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'État. C'est noté. I've seen Hey, Jamie, thanks for the good luck. 8-2, répondez, Delta 4-4. Vous pouvez contacter Delta 8-2. Attendez, 4-4. Delta 8-2, Delta 8-2, répondez. Delta 8-2, répondez. Delta 8-2, au rapport. Delta 4-4, pas de réponse de 8-2. Vous devez entrer pour confirmer le statut de 8-2. 10-4, centrale. Alright, I'm gonna try something here. It's probably not gonna work. But there's a more optimal way to get in here. Ouais, j'ai entendu, mais j'y crois pas. Comment ça? T'as vu le type qu'ils ont arrêté? Attends. C'est compris. On les laisse faire leur petit trafic d'armes tranquille, mais un monstre avec une... Damn it. Yeah, I don't know how Green got away with that one. But oh well. Balance une grenade. Oh. Agent à terre, cible repérée. Ugh. Yeah, I'll have to practice that because I don't know what I missed there. Because Green just literally just goes up to the guy, does a silent takedown on him, and then walks into the building. Ouais, un autre tuyau a dû exploser. Maybe the approach angle is really precise or something. I don't know. I'll figure it out. Ça va pas être facile. Et si je veux accéder à la base de données nationale des criminels et découvrir ce qui s'est passé au Lacey Towers, il faut que je trouve la salle du serveur, sans me faire repérer. I only lost 11 seconds to that, so I think it was worth going for. Pour l'instant, Wellon Jones a été arrêté. Nous sommes actuellement un tuyau anonyme sur le point. Devez-vous être si brutal, monsieur? Bien putain, je déteste les clodos. Ouais, qui est-ce qui nous attaque? Ah, dang it. Vous l'avez déjà dit. C'est bien ce que j'ai vu. Ça se fait quoi? Mais ça fait 3 jours que je suis né. Comme j'ai dit, le truc est arrêté. Je n'ai aucune chance contre tous ces hommes armés. Je peux utiliser la griffe de Deathstroke à distance pour passer au-dessus de leur tête sans me faire voir. Could do that, or I could just glide across. Si je ne fais pas attention, ce garde va alerter les autres. Le central vient de nous prévenir. Ils offrent une prime de $25 000 pour toute information relative au masque ou d'un des responsables du meurtre du comédien. Rappel à toutes les unités. On accepte des dons et des cartes. So forgot you can just do this. Instead of doing the takedown through the window. Here you can do this, and then that knocks out half the room. More than half the room. It knocks out everyone except one guy. Alerte de niveau 1. Attention à tout le personnel. 211 signalé dans le secteur. Est-ce que tu m'entends ou quoi? Je me fiche de tout ce qui se fait. Suspect!
Comment je peux le buter? C'est un criminel de la de celles qui pensent que ces actions sont justifiées et qui agissent complètement en dehors du système. Tu vois pas, le système est fichu. I'm also gonna try this again. Oh, taking out the guy. Whoops. Yikes. Oh boy. Never mind. I'm taking out. Fuck. Alright. Just did that entirely wrong. Okay. Oh. Wait, what? What just happened? Tu devrais pas chercher dans ton secteur? Non, je vais laisser ça pour les gars. Is that a glitch? Pourquoi ça? T'as pas entendu? Brandon a fait un deal avec Black Mask. Ils essaient de tuer Batman. Fuck it, I'm taking it. I have no idea what just happened. The guy, there was just nobody there. I got a checkpoint when I definitely was not supposed to get a checkpoint. Ils utilisent un protocole de sécurité que je ne connais pas bien. How did that happen? Et les fenêtres sont en verre blindé. Un brouilleur dans le local des scellés pourrait faire l'affaire. Alfred, impossible d'accéder au local des scellés. Je dois trouver un autre chemin. Le local des scellés, monsieur? Eh bien, selon... Yeah. You can go with that, I guess. Signale notre 622 aux étages inférieurs. Il faut des équipes de sécurité dans ce secteur immédiatement. Ça doit ressembler à un accident, comme si Gordon avait perdu le contrôle. Faut une bonne vieille émeute garçonne. Yeah, this game really just breaks itself sometimes. You don't have to do anything. Parfait. Vous avez atteint... C'est bon. I've seen worse. That's a crazy time save. I'm never gonna be able to replicate, I think. Oh boy. Whoops, god damn it. I second guessed myself. It's okay, you don't want to go too fast here anyway, because this door can sometimes just not load in the next area correctly. Le seul moyen de passer, c'est d'utiliser le brouilleur. On sortira par nos propres moyens. Ouais. Qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas un Noël si pourri finalement. Oh shit. Allez-y, battez-vous. On va voir. Whoop. Okay. Notre 622 est confirmé dans les cellules. Je charge, c'est bon, on dégage. Le 622 a quitté les cellules. J'ai un coup. On l'emmène à l'hôpital de Envoyez une équipe là-bas pour vérifier. À tous, indiquez votre situation sur le canal. God damn it. Every fucking time with this door. Come. Ugh. C'est moi, qu'est-ce qui vous prend? À qui vous parliez là-dedans? Qu'est-ce que j'en sais, idiot? Vous trouvez que j'ai l'air d'une informaticienne? Alfred, je suis en train de sortir. Mais avant d'accéder au serveur à distance, je dois pirater les câbles de communication sous le GCPD. Vous devriez pouvoir y accéder depuis les égouts qui passent sous le bâtiment. J'indique l'entrée la plus proche sur votre carte. L'homme du pingouin indique que le brouilleur peut dérégler leurs armes.
Je suis devant vos côtés. De mon côté, on ne fera pas la loi. De mon côté, on n'a pas le droit de briser les os et les dents de nos suspects. On a gagné le respect de Gotham. Si c'était vrai, Sortez de la ligne de tir. Ne tirez pas. S'il bouge, descendez. Vous n'avez nulle part où aller. Bougez, Gordon. Je vais l'éliminer. Alright. Not quite a gold, but it's pretty good. Split. J'ai indiqué une... Allô? Allô? Batman? C'est Barbara. Désolée de pirater vos coms, mais j'ai besoin d'un service. Des caisses de preuves ont disparu. C'est du matériel de l'armée et personne ne s'en soucie. Je vais vous envoyer leur position GPS. Utilisez votre brouilleur d'armes sur les caisses que vous trouverez. Ça grillera les circuits et rendra le contenu inutile. This, I think I'm supposed to. Ça, ce sont des hommes de Black Mask. C'est pas le genre de type que je m'attendais à croiser dans les égouts. Dernière chance. Il y a trop de fumée. Où il est? Okay. Damn it. Everything loaded in. Yeah, they mentioned it. Wait. What am I? Do I have to fight these guys? I don't know. Looks like it. That's lame. There's probably a way to get around them. Optimally, you just don't have them load in at all. Damn, you do have to take this guy out. Je suis sous le GCPD. Pourquoi les hommes de Black Mask posent des explosifs ici? Il a toujours eu les flics dans la poche. On les fera pas après ça. Hey, all my guts. Glad you could make it. Ah, damn it. He always targets the guy that you can't do anything to. There we go. Pretty alright. I mean, I basically just woke up and started streaming. That's usually how I do it. La base de données nationale des criminels. Connexion confirmée. Vous pouvez procéder à l'analyse ADN. J'envoie aussi le dossier de la police pour l'affaire des Lacey Towers. Cette photo date du jour du meurtre. Ça correspond parfaitement. L'ADN en dit plus sur l'histoire. Et voici ce que la police a négligé. Roman Sionis est le propriétaire de la banque d'affaires de Gotham. Et il a installé une sécurité biométrique que lui seul peut franchir.
Biometric security. Alfred, j'ai assez d'informations. That only he can access. Alfred, voyez si vous trouvez des informations sur une personne. Oh, I'm gonna see it for sure. I see every superhero movie, but I'm particularly excited for it. Elle est très perturbée. Qui pourrait le lui reprocher après ce qu'elle a vécu? Mais je l'aiderai à retrouver ses esprits. Ne t'en fais pas pour ça. Chapellery. There we go. I've seen worse. Oh, of course, yeah. Cautiously optimistic. 187 dans le Bowery. Les agents sur place ont signalé des victimes qui seraient tombées d'un immeuble. Il est minuit, monsieur. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël. À vous aussi. Il y a des cadavres partout. Le Joker est peut-être encore ici, dans le coffre. Oups. Ça doit être qu'ils sont tous morts. Je sens qu'il se passe autre chose ici. Yeah, Origins is a full game. It's a prequel that they made while All Night was in development. Quelque chose brouille mon signal. After City. Je trouve ce que c'est pour le détruire. En tant que nouveau commandant, j'ai une mission très simple. Personne ne doit sortir vivant de cette banque. Really not. Can you just do some ground takedowns? De trouver celui qui vient cogner. Ne fais pas. Alfred, trouvez-moi les plans de... Yeah, it kind of looks and feels like City DLC, but it is a full standalone game. Hey, folk, thanks for the luck. J'en ai aucune idée. Et Black Mask le mérite. Ouais, je donnerais bien quelques beignes à notre bon vieux patron. Moi aussi. Mais tu crois qu'on... I've seen worse. Le nouveau patron est un putain d'acteur. J'aurais jamais cru que c'était... Whoops. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? J'aurais un moyen? Écoute, si quelqu'un, y compris Batman, ouvre cette porte, il sera buté. Mais tout est entièrement automatique. Y a pas à rater. Comment tu sais que ça marche? Crois-moi, ça marche. These splits are real, yes. C'est de la folie!
They're just not very good. That was funny. Alfred, je transfère des données dans... I just had no idea what was going on. Yeah, this is... The reason I'm running this is because it's one of my worst categories, statistically. Maître Bruce, en étudiant les dossiers de Sionis, j'ai trouvé une référence à un produit chimique... So I should be able to improve it quite a bit by just doing a couple of runs. Qu'est-ce que c'était? So, like, for reference, my best possible time on this run is, like, still 7 minutes off of world record. So there's a lot of room for improvement. Oh, I should buy this right now. Hey, Molly, thanks for the good luck. Hey, Stitz, thanks. Glad to hear it. Glad to hear people like it. Actually, old record, it doesn't really matter. What am I doing? Why am I trying to beat this guy up right now? Who? Qui a fait ça? Je peux utiliser mon analyseur d'indices pour examiner le corps. Just saying. You'll notice that nobody fucking asked, though. So, yeah, like, good for you. I guess. I don't know what you expect anyone to say to that. Like, just because you think something doesn't mean you have to type it in the Twitch chat and press enter. Hell, just because you typed something in the Twitch chat doesn't mean you have to press enter. You can just not say it, you know? Hey, Chen, thanks for the luck. Not the best the Predator could have gone, but that's fine. It's even better advice in real life, in person. Et dans quelques minutes, ton corps va s'en apercevoir. Ouais, c'est ça. Utilise ta force. À chaque effort, tu précipites ta fin.
pièce et trouver le poison de Copperhead. Yeah, I mean, default Copperhead is pretty... De la sueur de femme. Pretty, kind of a nothing burger character. So, I can definitely accept that. Il me suffit d'une seule goutte de poison. Voilà. C'est une puissante neurotoxine. Like, let's be real. Nobody even knew who Copperhead was before this game came out. Like, Je vous en... like I'm sure somebody did, obviously, but like, you probably didn't. Je dois retourner à la surface. Je dirais votre père s'il pouvait vous voir maintenant. God, just going nuts at Copperhead being a Batman game. Unless you watch Justice League Unlimited. I mean, I've watched Justice League Unlimited, and I'm not 100% sure what Copperhead looked like in that show. And I watched it recently too. Like, I wrapped that up, I don't know, a couple months ago. Actually, it was probably more like 4 months ago or whatever. And a Suicide Squad movie too. Yeah, that's after though. That's after this game came out. Tu aurais pu me sauver si tu étais arrivé plus tôt. Qu'est-ce que tu foutais? Fais pas rien. I like have a picture in my head of what he might have looked like in Justice League Unlimited. Whoop. Well, draw my controller. But I could be mixing it up with the Lizard League in Invincible. So I'm actually not 100% sure. Laissez-nous tranquilles! On était bien mieux sans vous. Je serais certainement encore vivante. Yeah, that is what I'm imagining. I just feel like there was something in Invincible like that too. But anyway. I've seen worse. Yeah. Wasn't exactly an A-list villain to begin with. So I think it's okay for them to try to do something a little bit more interesting with the character than just guy wearing a snake mask or whatever. Whoop. I love how easy this fight is. Like its uniqueness. I mean,
conceptually it's not that different than the Raish boss fight. So I don't know if I agree with that part. It's a perfectly fine boss fight casually. It's just it's fun that it's super easy in the speedrun. That's all I was getting at. Hey, French guy. Thanks for the good luck. Appreciate it. Copperhead's lore? Good question. No idea. Merci, je t'en ferai ça. Tu l'as déjà fait. I've seen worse. One's in a sandpit and the other's in the dark. You know, that's a good point. Les gants de l'électrocuteur émettent un puissant signal électromagnétique que je peux suivre avec mon scanner. Il me mènera jusqu'au Joker. Mais je dois d'abord sortir de la scierie. J'ai vraiment trop mal au truc. Et maintenant, on attend que les gars se pointent pour acheter tout ça. Je vais détruire cette boîte avant d'y aller. Je n'ai pas repéré le signal de l'électrocuteur. Je dois prendre de l'altitude. Le pilier central du Pioneer Bridge devrait suffire. Yeah, but it's hallucinating a desert versus hallucinating a dark room. It's totally different. Je vous mets les coordonnées sur la carte pour que vous puissiez mener l'enquête. Voilà. Dis-moi ce que t'en penses. J'ai hâte de l'entendre. Bon voilà, on se déguise et on se fait passer pour une chorale de Noël. On fait du porte-à-porte, pigé. En quoi c'est une bonne idée? Si personne ne répond, on sait qu'on peut visiter la baraque. Et si quelqu'un nous répond, on chante une... Le signal. On dirait que l'électrocuteur est à l'intérieur de l'hôtel royal de Gotham. You think so? Doesn't sound right. Le Joker a réservé le royal. Mais pourquoi le SWAT assure la sécurité? Je vais devoir découvrir ce qui se passe ici. Cinglé! Je vais aller voir ce qui se passe. On a une mission potentielle. Restez sur ce canal. Maître Bruce, le Joker a-t-il... Ici. Des bombes, toiles, rails. Vos patrons transforment tout l'hôtel en pièces. C'est pas possible. Pas de temps quand tu déshydrates de tes tests. Non, je crois qu'il s'est un peu énervé à la banque. Just casually setting myself on fire. No big deal.
endroit le Oh. Il y a assez d'explosifs pour détruire tout le bâtiment. Je me demande quelles autres surprises m'attendent. À mon avis, c'est quoi? Qui est par là? Hey, c'est lui! Par ici! Il est là! Toi, par ici! Le voilà! Je vais pas le lâcher! Need to figure out a better strat for that room. Because that's definitely not it. Ami. Cet ascenseur devrait me permettre d'atteindre le plafond pour sortir. Peut-être que les gants de l'électrocuteur pourraient... Excellent. Des nouvelles de Gordon? Pas de trace de lui. Il a aucune idée de tout ce qui se passe ici. Vous avez trouvé le Joker, monsieur? Oui. Quand est-ce qu'on bute les clients de l'hôtel? Les clients doivent rester enfermés. Yeah, that tracks. Pourquoi? Le Joker, éliminez-moi ce taré! Pas la peine! Totally, yeah. Hey, Elite. Good to see ya. Thanks for the luck. Vas-y, supplie-moi, mais ça t'aidera pas. Pitié, non! J'y vois que dalle, putain! Ouais, mais moi je m'en tamponne de ta famille. C'est bon, allez, il faut abriter ses souffrances. Attends, je veux savourer ça. T'es malade, tu le sais, ça? Probably still a good idea to drop smoke there, even though I don't need to. To avoid getting stabbed 3 times. C'est pas pour toi! J'ai un cadeau spécial. Oops. Oh well. Oh merde! Mate vite, j'en connais un qui va être flingué! Eh bien, quel dommage! On va l'avoir! C'est bon! Oh! Faut pas t'atteindre et toi non plus! Où est-ce que Sionis a été chercher ces gars? C'est vrai, ce sont des grandes gueules, mais une fois sur une chaise électrique, ils se mettent à pleurer comme des fillettes. Crois-moi, j'avais... Je dois grimper au sommet de cette colonne de ventilation. God damn it. Why am I so bad at this? Ah. Cet enfoiré de Sionis pense pouvoir nous ignorer? Et pour Gordon? I think that's too low.
Attention, on y va! That guy doesn't get paid enough to follow me through a door. C'est incroyable. Ils se sont vraiment surpassés dans cette suite de lacs. La salle de bain a 3 savons différents. Franchement, Really? il y a le temps de se laver autant. Moi, il me suffit de sauter dans un bain d'acide et le tour est joué. C'est quoi ce cirque? Tu aimes bien ce que... Get paid? Well, yeah. I mean, why else would they be here? Tu dois te demander où j'ai trouvé tout ça. Eh bien, j'ai eu un bon prix auprès d'un parc d'attractions fermé juste au coin de la rue. J'aurais voulu que tu vois la tête de l'agent immobilier quand on a échangé une poignée de main pour conclure l'affaire. I mean, it's not like they're in prison. They could just leave. You know? In Arkham City, it's different because they're all in prison, but yeah, these guys, if they wanted to leave, they could actually just leave. Qui êtes-vous? Let's get taking those guys out. Yeah, you probably can. Est-ce qu'on peut tuer ces gars? Probably hundo brained. Allons-y. Yeah, you can. Regardez, je suis à la télé. Well, free time save for next time. Because in hundo, you have to go into that next area, and fighting those guys unlocks that. Je vais t'arracher la tête. Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le Joker. Jamais vu une chose pareille. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. 7 whole days. Better try to disarm them right now. Bonhomme de neige. Dis-moi qu'on est à l'antenne. Ouais, toujours en direct. Ici Vicky Vale, en direct de Oh my god, it's the Batman. Énorme explosion He's de hanging juste from our devant. helicopter. Il semblerait que Batman ait été soufflé par la déflagration. Il se trouve maintenant suspendu en dessous de notre hélicoptère. C'est quoi ça? Plusieurs hommes armés se sont rassemblés sur un Yeah, he's not very good at being Batman yet. d'apparition non It's the confirmée. benefit of being in Gotham. I mean, it's probably cheap. Et avons pu le filmer. And, Pour le mystérieux I mean, other cities, you've got superheroes who, like, knock down buildings and stuff, so Après ce que je l'ai vu faire ce soir. it's kind of a lose-lose living anywhere in this universe, really. C'était Vicky Vale, à vous les studios. Yeah, it seems like there's a lot of crime, and there is, but statistically, the chance of you personally being affected by one of the super criminals things are pretty low. Monsieur, j'ai vu l'explosion. Non. Up your chance if you commit a crime, that is true. That is the top #1 way to get arrested by Batman is to commit a crime. I don't even know what #2 is. Espérons que vous ayez raison. Le temps nous dira. C'est ça! Amorcez les mines de proximité dans les gargouilles! Je le tiens. Là! Stoppez-le!
Nice. That was a really good predator. 6-4, grimpe jusqu'à la suite pour rencontrer le sioniste. Bien, ils descendront, on sera prêt pour eux. Oh, Allez, en position. Perfect. I've seen worse. Et maintenant, le moment que vous attendiez tous, j'ai l'honneur de vous présenter... Hey, Fort Antonio, thanks for the good luck. See ya. Les gars, on peut passer J'ai des bâtiments. On ressort. C'est bientôt la fin. Allez, vas-y, éradique-le. Gordon est en route, monsieur. Retenez Bane jusqu'à son arrivée. Marvel, New York, or Gotham? I don't know. I don't want to choose none of the above. Et dans toute la maison, les créatures étaient en temps. Même une chauve-souris s'agit. What the fuck? How did Bane teleport? Also, is the camera gonna be screwed now? No. Okay. Par ici, Batman. Le coup est si fort que je l'ai ressenti. Can you punch Bane, please? Heroes? Yeah, but that means there's even more villains. Oh, allez, et c'est moins de te battre. J'en veux pour mon argent. 50 millions de There's a direct correlation to the presence of superheroes and supervillains. Viens donc me défier. Yeah, but less chance of needing to be rescued. So I don't know, it's complicated. Also, yeah, when was the last time there was an alien invasion in Gotham? I'm not saying it doesn't happen, but like... I mean, that'll happen in New York too, depending on what part of New York you're in. Hell's Kitchen, for example. Gotham is also probably cheaper than even Hell's Kitchen, for that matter. Have you seen New York rental prices? It's fucking insane. I don't know how anyone lives there. Il est où? Hein? Qui? Batman, ton partenaire. Mon partenaire? Qui d'autre sauterait d'un bâtiment pour te sauver la mise? Vous voyez, officier, je me demandais exactement la même chose. Yeah, exactly. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce n'est pas
C'est alors que vous rencontrez quelqu'un qui change. Oh, I think the camera is screwed up. Et vous ne savez plus This vraiment doesn't qui look right. vous êtes. Étrange, It's not like comme une screwed up, rencontre peut détruire les dernières bribes de votre passé, déformer vos souvenirs, l'image que vous avez de vous, jusqu'à reconstruire toute votre identité. Et quand vous comprenez combien c'est ridicule. Star City's pretty chill. Votre It's kind of a. It's like not as bad as Gotham. D'accord. But still not Je great. vais avoir besoin de précision. version of that. Si on essayait d'associer des mots. Ça me paraît séduisant. D'accord. Encore. Et vous devez être sérieux cette fois. Destin. Vous voulez en savoir une bonne? Avant, je pensais que le destin, c'était négatif, prédéterminé, non par une force supérieure, mais par les règles de la nature. Mais ce soir, les choses ont changé. Qu'est-ce qui a changé? Avez-vous déjà eu le sentiment étrange que votre vie tout entière était faite pour vous amener à un moment précis? Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Maintenant, je réalise que tous les combats, les lourds, les brutalités, tout ça, c'était l'œuvre du destin. Alors, vous voyez le destin différemment? Tout à fait. Maintenant, je comprends. Il n'y a pas de hasard dans les rencontres. Tout devait être ainsi. Something like that, yeah. Tout m'a mené jusqu'à ma rencontre de ce soir. The occasional weird nonsense. Et que ressentez-vous alors? I mean, Deathstroke's all over the place. He fights whoever the writers want him to fight. Like the Teen Titans, he'll fight Batman, he'll fight Green Arrow. J'étais aspiré dans quelque chose de nouveau. C'est une sensation. Yeah, he's not really a Green Arrow villain specifically. Vous ne pouvez pas savoir ce que Outside ça of fait, that, je pense. outside of Arrow, the show, at Est-ce least. que vous pouvez m'expliquer ce que cette personne vous fait ressentir? C'est comme de rencontrer quelqu'un. You don't know Wonder Woman's main villains? You don't know a single Wonder Woman villain? What? Vous n'avez jamais ressenti avant. Vous comprenez? Vous n'avez pas peur de vous laisser Y'all gotta read some comics. tomber. En chute libre. Et je n'ai pas de parachute. Haven't seen the movies. You should definitely watch the 2017 Vous movie. voyez ce que je veux dire? I actually think it's really good. Oui, je vois. J'en étais sûr et certain. 1984, you can take it or Vous leave pouvez it. me dire Probably just qui leave est it. cette personne? Oh, c'est quelqu'un de vraiment, vraiment spécial. Une personne dont je ne connais pas encore le véritable nom. Je m'appelle Arlene. Arlene Quinzel. C'est un très joli nom. Est-ce que vos amis vous appellent Harley? Oh, je n'ai pas beaucoup d'amis. Bien, Harley. Vous en avez un maintenant. About Black Canary. What about her? What are her villains? Does she like? Yeah, does she have her own? I don't know. I only ever really see her in the context of Green Arrow. I've never read it, or in like Birds of Prey or something. I don't think she ever really just works on her own. C'est un scoop. C'est moi celui qui essaie de t'étriper. C'est totalement inutile. Un criminel de la police. Pourquoi est-ce que vous faites tout ça? Maître Bruce? Le moment... Bien sûr, je vous recommande de la tester dans notre labo avant d'y aller. Mais je parie que vous ne m'écouterez pas, comme d'habitude.
Vous n'avez pas l'in... I've seen. J'espère que vous avez conscience que vous ne pouvez pas débarquer dans le GCPD après tout ce qui s'est passé ce soir. Je sais que je ne peux pas faire ça. Je vais devoir trouver un moyen d'éviter d'être repéré. Exact. Écoutez, je suis désolé pour ce que je vous ai dit. J'espère que vous comprenez que c'est parce que... C'est bon. Je comprends. Hey, Possessed Falcon. I'm doing alright. Alors tu dis que Black Mask est pas mort? Je vais aller voir ce qui se passe. I wasn't really trying to fight half the GCPD, but sometimes that's just how this works out. Peut-être que la grenade collante peut stopper la vapeur. Yeah, a lot of borrowing Batman villains. I mean, in the same way that that other characters often borrow Spider-Man villains. Well, maybe not often, but like Kingpin going to Daredevil comes to mind. After being a Spider-Man villain primarily for a while. Makes this my worst category. It's like the category I'm worst at. Statistically. Funarian. Whatever. Ce n'est pas Bane, mais l'un de ses hommes. Celui que j'ai vu lors de l'énigme dans les cellules tout à l'heure. Je dois examiner son cadavre. Naturally, yeah, but like... La victime a reçu un produit chimique qui a entraîné une déformation temporaire de sa physiologie. Je vais devoir lire le rapport d'autopsie pour en savoir plus. Cet ordinateur doit contenir le rapport d'autopsie que je recherche. I mean, half the Marvel heroes would have some overlap because... Intéressant. La victime utilisait un puissant composé Because they're all set based in New York. Au moment de la mort. Cela change les muscles de l'utilisateur et la structure des os. Ce qui améliore la force pour une course. Everything sounds weird in French if you're used to it not being in French. Il réduit les capacités mentales de plusieurs façons, y compris en causant de gros dégâts au niveau de la mémoire. Une utilisation prolongée pourrait sérieusement endommager la mémoire de l'utilisateur. Voilà le mouchard de Bane. Voilà. I'm doing good so far. Well, the numbers are green, so yeah. À toutes les unités, on nous a signalé des tirs dans le quartier de Coventry. D'après les témoins, les deux groupes armés s'affrontent pour des armes chimiques apparemment. Je demande aux agents disponibles de se rendre sur place. Des armes chimiques? Je devrais aller voir. Je dois filer à la position de Bane avant de... I've seen worse. What are you doing? Grapple boost, please. Hello? Seriously? Just can't grapple boost off that? Fucking Origins, man. Déteste attendre. C'est ce que elle aurait fait. Attendez, il pourrait tendre un piège. Pour faire venir Batman. Comment? Il pourrait mettre le feu. Ça ferait venir les pompiers. Ou casser des fenêtres. Ça suffira
They're pretty much all in Manhattan. Qu'est-ce que tu proposes? On fait ce qu'a demandé Bane. On monte la garde et on scrute le ciel. Except the, I don't know, the West Coast Avengers, I guess. Il en a besoin. Il est malade. C'est son cœur, pas son corps. Well, he's like all over New York. Including but not limited to Queens. He goes wherever he's needed. In the same way that like Superman's from Smallville, but he's usually in Metropolis, but also he goes wherever he's needed around the world. Although Spider-Man isn't a world traveler, he doesn't have that kind of range. But it's the same idea. Okay. Rip that guy who fell into the ocean. Typically, yes. For Iron Man. Could be if you wanted to. I mean, the thing is, the whole Spider-Man gimmick of web swinging works best in a city with a ton of big ass buildings. So he just wouldn't be as good of a character if he wasn't primarily in New York. Alfred, Bane sait qui je suis. They move around a lot. Je dois retourner à la Batcave, et rapidement. But New York is kind of the primary location of Marvel, just in general. Because they were, I mean, all the characters were written by New Yorkers. Je répète, le suspect est à bord d'un jetpack et il est armé d'un lance-flamme. Plusieurs otages sur le Pioneer Bridge. Firefly. Il doit savoir que le Joker est en prison. Et il met ses gens en danger pour pouvoir m'atteindre. Delta 6-5 à Centrale. Qui est l'agent responsable sur le Pioneer? Le capitaine James Gordon. Yeah, swinging off trees in Alaska would just not be the same. Beaucoup de vies peuvent être en danger sur le pont. Yes, neighborhoods. I mean, he just covers a really big neighborhood. I don't, you know. Et si les flics essaient quoi que ce soit, tuez quelques otages. D'accord. Et on attend combien de temps pour déclencher les minuteurs sur les bombes? Pas avant que Batman arrive. On attendra toute la nuit s'il le faut. Il y a 50 millions de dollars en jeu. Alfred, Firefly a des otages sur le Pioneer Bridge. Je dois m'occuper de lui avant de revenir. Où est Bird? Il ne devrait pas être là pour m'aider. C'est un moment délicat. Bane lui a donné d'autres ordres. Occupe-toi plutôt des ordres que Bane t'a donnés, mon vieux. D'accord. Je voulais... Well, except when he does. D'autres volontaires. But, Daredevil's definitely not friendly neighborhood. Nous avons des otages en danger. Mettez-vous en position et préparez-vous à pousser sur mes ordres. Ne provoquez pas le suspect et ne l'attaquez pas. Je dois attirer Firefly loin du pont pour pouvoir approcher sans danger. Gordon n'ordonnerait pas de foncer s'il savait pour les bombes de Firefly. Je dois l'arrêter avant qu'il envoie ses hommes dans un piège. Centrale, ici Marine 4. Où est le poste de commande tactique? On est censé obéir à Gordon. Le poste est dans le... Fuck. Okay, got in. Time save. N'envoyez... I've seen worse.
It's just a very buggy game. Favorite Spider-Man movie? This is a hot take, but I really like Far From Home. Everybody gets mad at me for saying that, but I actually think it's a really good movie. Yeah, X-Men are in New York, Avengers are sometimes in New York, Fantastic Four's in New York, Spider-Man's in New York. The Defenders and Defenders adjacent characters are all New York based. It's just, they're all there. Except when they're not, but they usually are. Je dois interroger un de ses gardes pour savoir combien de bombes Firefly a posées, ainsi que leur position. Favorites. That's not old. That's not an old person take. That's just a lot of people still like that movie. And it does have a lot going for it. Oh my god. Okay. Where's the... Oh, there he is. That's not that hot of a take. 3 is pretty weird, but it's not like unbelievably bad or anything. And a lot of people like criticize the like how cringe Peter acts when he's on the black suit, but like it's supposed to be cringe. Like it's supposed to make you uncomfortable. You know? It's kind of a silly thing to criticize. You're like, this dude is not okay. Yeah, I think my hot take is that it's not really a hot take, but my hot take for the original Spider-Man movies is I think 1 is actually way better than 2. The main thing that makes me say that is the guy who plays Doc Ock does a really good job, and they did a really good job of like the arms. Like the arms are fantastic, but I feel like the writing of him could have been better. He kind of 180s from I'm not a criminal to like attempted murder real fast. With no real hesitation. Firefly a enfermé ses otages dans un wagon bourré d'explosifs. Doc Ock is very cool. Bravo 2, ici le commandement, au rapport. La source de l'explosion était un camion d'essence sur le pont. Il y a de gros dégâts. Okay, it's a contemporary movie. Yeah. To be fair, that was the entire that was not even the entire superhero genre. That was like the entire action movie genre back then. So it's unfortunate, but it wasn't unusual for the time. Pourquoi vous chuchotez? Vous allez la fermer. On va voir ce qu'il va faire. Ça doit être la porte coupe-feu que Gordon a fermée.
coordonne. Ouvrez la porte coupe-feu vers a Dog Toast Robot thing without the killer AI. Yeah, the killer AI is really what makes it insane. Pour désamorcer la bombe au sud. Faites ouvrir cette porte avant mon retour. Laissez-moi faire mon boulot et restez en dehors de mon chemin. Bon sang. Alfred, je suis bloqué par une... Yeah, it's a good movie for sure, and I like most of it. It's really just the Doc Ock writing I think could have been better, and I don't know, one just clicks with me more. And it's not nostalgia, because as a kid I never watched the entire first movie. But I did watch the entire second movie because my parents thought Green Goblin was too scary. So we only watched up to like Uncle Ben dying and him chasing down the guy who killed Uncle Ben. And we stopped watching the movie. Ne déviez pas votre patrouille. Firefly repère votre cible, il risque de faire sauter ses bombes. Bien vu. We were to watch all of 2 because Doc Ock wasn't as creepy as Willem Dafoe. Non, qu'est-ce qu'il y a? Whoops. Okay. Yeah, I did a full rewatch. When was it? Is it last year? Last year or the year before? I can't remember. The last everything from like last February to now is kind of a blur. So I don't actually know when anything happened anymore. I did like the Batman 2022. I thought it was really good. I'm really looking forward to the next one. It is probably my favorite Batman movie. Not probably, it is my favorite Batman movie. I don't know why I felt like I had to qualify that. I'm pretty confident of that opinion. I've seen it. How many times have I seen it now? Oh man. I saw it in theaters twice. Whoops. It's one of the only movies I've seen in theaters multiple times. Oh fuck. Hang on. Do you actually have to... Oh shit. Okay, thank God. Take on Raimi's Venom. Pretty bad. Not a big fan of Venom in that movie. Makes sense considering he didn't even want to put Venom in the movie. Forcément Batman. Tu crois que Batman a semé ces types, désamorcer les bombes et libérer les otages? Impossible. Guy that goes Sinnoh twice. Not usually. Not usually. I think I've only done it for 2 movies. One was Star Wars The Force Awakens 2015, and that was only because I had gone to see it, and then one of our family friends offered to pay for all of us to go see it again. So I was like, yeah, I'll watch it again. Sure. I'll take a free movie. The Batman, I specifically paid to watch it twice. Once on my own and once with once with my dad and once with somebody else. And then I've seen it... How many times have I seen it since then? I watched it with my family in like Christmas 2022. So I watched it 3 times the year it came out. And then I've seen it at least twice since then.
So I've seen it 5 times. So yeah, I don't think I need to qualify when I say it's my favorite Batman movie. I don't think I've seen The Dark Knight 5 times. I've probably only seen Begins like 3 times at most. I'm pretty sure I only watched The Dark Knight Rises twice. I'm not actually sure how many times I watched it, but I don't. 5 doesn't sound right. 5 sounds like too many. There you go. Thanks for the luck. Glad you like it. Cinema twice. I mean, it's not for everyone, and I certainly wouldn't do it for any other movie. I mean, I didn't even see Endgame multiple times, and I loved Endgame. It's not something I usually go out of my way to do. It's just, it happened that time, and it happened that one other time in 2015. Going is expensive. Yeah, cost is definitely a factor. I wouldn't do it like if the Batman Part 2 was coming out this year. My finances would not allow me to see it twice. I wouldn't want to see it twice anyway, necessarily, but like, it wouldn't even be a consideration. Just because there's so many goddamn movies coming out this year. I've had to be really selective in the last couple years of what I actually go see in theaters. Oh my god. Go, go, go. Am I picky with the movies I see? I mean, if money wasn't an issue, I would probably go to the theater like every other week. There's so many movies I would love to see in theaters. I mean, I basically am going every other week this month because I saw F1 last weekend. I'm going to see Superman next weekend, and then 2 weeks later I'm seeing Fantastic Four. I just can't do that every month. This movie that came out 2-3 months ago, Thunderbolts? In May? That one was really good. I really liked that movie. Price. Let me think. I think I usually end up for it's around like $10-12 per person for IMAX, something like that. I get a discount on a lot of them because there's like a subscription service you can do with the movie theaters here where you get like a free movie ticket every month. But they just like stack, so if you don't want to see a movie that month, you just use it later. Il n'y a qu'une solution, juste au-dessus de lui. Il faut que je m'agrippe à Firefly. So I don't know exactly how much I actually pay on average. I'd have to do the math. I know it's cheaper to have the subscription than how often I see movies because I've used all of the free tickets. But yeah, it should be around like $10-12 per person. Cheaper if you don't want IMAX, and even cheaper if you don't want. Alfred, if you don't. If you go on like a Tuesday. Bruce, Bane. I mean, it does save me money, so I don't mind.
It makes sense if you actually go to the theater a lot to pay for this. I'm usually anti-subscription, but it actually makes sense here. Dernière parole. Si tu fais vite. Alfred! Go, man, just goes with friends. Rip. I would always go with my parents. And in fact, apparently I was the only reason we were going to movie theaters. I thought we just all liked going to the movie theater, but apparently it was just me. Because now that I don't live with them, they never go to the movies. Là, ça devrait marcher. Hello, chat. Eli, thank you for the 24 months. Greatly appreciate it. It makes sense though, because in one of the places I lived, there was a movie theater like literally down the street from where we lived. So we could just walk over there and watch a movie. So not every week, but like a lot of the time we would just go there and watch the movie that they had playing. It was like an independently owned one screen theater. So it was just like they played whatever they played for a week and then they would play a different movie the next week and whatever. And I dragged my parents to a lot of bad movies in 2014 and 2015. Monsieur, je sais que je ne vous ai pas toujours soutenu comme j'aurais dû. But they always came. They didn't have to. I could have just gone on my own. But they always came with me. Je n'arrive pas à défendre Gotham. Je n'arrive même pas à défendre mon foyer. Maître Bruce. À toutes les unités, je répète, à toutes les unités, veuillez répondre. Right now I'm in the Toronto area. Maître Bruce, non, ce n'est pas le moment de douter. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas les arrêter. Il est grand temps que vous admettiez que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La force d'un homme ne vient pas uniquement de ses muscles et de son intelligence. Elle vient également de ses alliés. Alerte de niveau 1. Le Joker s'est évadé de sa cellule et organise les émeutes de Blackgate. Je répète, le Joker s'est emparé de la prison tout entière. Nombreux blessés, nombreux otages, des civils et des gardiens de prison. Je répète, nous avons perdu Blackgate. Le capitaine Gordon appelle tout le monde. Tout le monde peut nous aider. À vous de jouer. Non. À nous de jouer. Oh, that's unfortunate. Damn optical media. Are you watching it as the language you don't speak? I don't know, man. Take it up on Twitch. Or just appreciate the fact that you don't have to pay attention to whatever they're saying in the ad. Sometimes it's a blessing. I get that all the time because sometimes they incorrectly assume that because I'm Canadian I know French or that I'm based in Quebec, which I'm not. Le Joker ne doit pas sortir d'ici. So I get Quebec ads. Is the F1 movie good? I really liked it. I mean, it's not like... J'ai écouté les rapports provenant de Blackgate. C'est moi. How do I put it? Like, I enjoyed it. I probably wouldn't watch it again. But it was really fun to watch, especially in the theater. Quelque chose envoie un fort courant électrique dans l'eau. Je dois faire attention. The strat here, so oh my god, buddy, what are you doing? I'm gonna go for this though, because okay, nailed it. Yeah, if you're interested, I'd say go see it. Oh my god.
Can you not tell them you don't speak French? I don't know where I would tell them that. But also, like, I use Twitch in English, so, like, Twitch should be able to just figure it out. I shouldn't have to tell them anything. But whatever. If they wanna waste money serving me ads that I can't understand, that's their problem. Doesn't make a difference to me. You go 6 times a month? Damn, you definitely get your money's worth. My subscription is not anywhere near that expensive. I think it's like maybe $10 a month or something. I pay for it annually because it's cheaper. So I don't know the exact monthly. Écoutez tout le monde, ici le directeur Joker. Soyez tous là pour le clou du spectacle. Donne jamais les codes. Hey, il a des ennuis, trouvez merde, il est encore là. Time for fun. Hein? Uh-oh. Okay, that worked out. Et maintenant ce type, sans rien. C'est qui le prochain? Je devrais aller voir les otages. Oh, that's brutal. Vous allez bien? En quoi ça te regarde? Isn't Toronto worse than New York rent? Vous avez failli mourir. No. C'est les risques du métier. I don't think so. I mean, I haven't done an actual side by side in a while, but Je sais. no, I don't think so. Il est dans le panoptique. Et je crois qu'il t'attend. It's hard to say exactly because of the currency differences, but pretty sure Manhattan is much worse than downtown Toronto. I have seen Godzilla -1. It is a fantastic movie. 10 out of 10. Apparemment, le Joker a peur. I'm really glad I saw it in theaters. It's like one of the only movies, if not the only movie I can think of where I watched it and I was like, I have like 0 criticisms. Like I have nothing bad to say about this movie. Like they fucking nailed it. Excited for the sequel? Absolutely. We're getting into it. I will say, I don't really care for the older movies, and the American movies are, I don't know, some people like them, some people don't. But -1 is a really good starting point, I would say. If you're just like wanting to get into it for the first time.
Well, it's so Godzilla is funny because there isn't really a canon per se. Every movie is kind of on its own. Like at some point they just kind of start disregarding what happened in other Godzilla movies, but -1 is completely standalone. It doesn't have any like Libère-le. the rest of the franchise. Je te comprends. Tu as eu l'occasion de me laisser mourir et tu n'en as pas profité. I feel like if you wanted to watch all of them, I feel like you'd have to do release order. I feel like nothing else would make sense. J'ai mis toute la ville. At least release order for all the Japanese ones, and then release order for all the Et ce n'est même American pas ones. encore l'heure d'ouvrir les cadeaux. Those are separate. Those have nothing to do with each other. La ferme. Allons-y. C'est bon, d'accord. Yeah, something like Ce que that. notre ami Bane tient dans la main, c'est un moniteur cardiaque. Une fois activé, tous les battements de son petit cœur vide chargeront la batterie. The original Godzilla movie does hold up surprisingly well. Like it's an old movie, and you know it didn't have a $200 million budget or anything, but like Tu le feras. Tu m'affronteras. for 1954, it's still interesting. Quelqu'un est sur le Just pont. make sure you watch the Toi, moi ou le clown. the original version and not the like the edit they did for America. I have not seen Oppenheimer. I have it queued up. I don't know when I'm actually going to get around to it, but I do want to watch it. I just have way too much stuff in my movie and TV backlog, so I'm never going to get caught up. I did just finish watching a new medical drama called The Pit. God, that show is really good. And I'm not like super into medical dramas, but like that show is really good. Attention, Bane. It's super intense and like at times legitimately hard to watch because of how intense it is, but it's so good. It doesn't actually have anything to do with ER because they didn't have the legal right to do anything with ER itself, but it's like a spiritual successor, yeah. Je peux utiliser les corps électriques pour arrêter temporairement le cœur de Bane. C'est mon seul espoir. Like Oppenheimer just because you saw it in IMAX? Oh, like you wouldn't have liked the movie otherwise? That is a thing that can happen. I mean, like, I probably wouldn't have enjoyed F1 as much just watching it on a TV. Some movies are just theater movies, and there's nothing wrong with that, you know. Fuck! What? Oh no. Que le règne de Batman se termine. Oh, how did I get so fucking screwed there? Oh, that's so bad. Oh, this is really bad. That's not a split. Oh, fuck. Oh, come on. Why? Why does it still hit you when you're mid-fucking dodge? It doesn't make any sense. That sucks. I don't like Interstellar. That is a hot take. That movie's really good. Yeah, I did know that. Everyone always fucking talks about Breaking Bad, so I know pretty much everything there is to everything that you could know about it without actually watching the show. Hated the ending. I don't know. Allez.
I've seen Alright, well, we can still PB as long as this doesn't immediately go to shit, which it probably will. Alfred, que savons-nous de ce TN1? Le composé que j'ai trouvé dans le labo de Bane. Je vais aller me renseigner. Like Tenet more than Interstellar? Now that's insane. Tenet sucks. I hate that movie. Sera opérationnel et il vous éliminera en une seule attaque. D'accord, tu vois quoi? Tout va bien? Harvey, j'ai besoin que tu sécurises toutes les sorties de Blackgate. Les égouts, les portes de pont, comme tu veux. Joker ne doit pas sortir. On s'en occupe. Enfer de la tuerie. Monsieur, il semble qu'un système de brouillage ait été activé. Vous devriez le désactiver dans les plus brefs délais. C'est fini, Alfred. J'ai vaincu Bane. You know, Peace Media is top tier good or top tier bad when there's a lot of memes about it. Yes. Maître Bruce? I mean, there were a lot of fucking memes about Morbius, and I don't think Morbius was top tier bad. I just think it was kind of bad. I think everything that happened in the first half of the movie would have been an amazing setup for like a really dark Spider-Man movie, for like a villain in the really dark Spider-Man movie. And then he kind of just had to be the protagonist. And then it falls apart. Et merci de m'avoir aidé. J'espère qu'il est bien sonné cette fois. Il est bouclé. But I don't think it was like irredeemably bad. I think it was just like the movie was a bad idea. Où est Gordon? But they tried anyway. Yeah, Jared Leto didn't help either. J'ai une dose de toi pour la soirée. Ah non, je crois pas. Espèce d'enfant. Inspection. Eh merde. Tu veux le Joker? Prends-le. I've only seen him in bad projects. So, or like relatively minor roles in good movies. But yeah, he gets into a lot of bad stuff, and then on top of that, he's just kind of a weirdo, so. Vous vous battez bien. Joseph, ils vont arriver. Vous allez vous en tirer. Où est le Joker? Il est passé par cette porte. Elle mène à la chapelle. Joker so much they hated Morbius before it even came out. I mean, to be fair, we all knew Morbius wasn't going to be good. You know, that wasn't an outlandish prediction. It really did not look like a good movie. Ça n'arrive pas à entrer dans ton crâne vide, hein? Si on existe, c'est grâce à eux! Abandonne. Tu as perdu. Rocking out culturally was a big win. Was it though? Was that scene a big win culturally? I don't know about that one. All right, well, PB is a PB. Shame it fell apart at Bane. Tu aimes bien les sensations. It is what it is. C'est vital pour toi. What's my where's the button for this?
Allez, Batou, frappe. That's my best at now. Tes poings saignent. Pourquoi abandonner? Ah, tu sais qu'il n'y a qu'un seul moyen de m'arrêter. 216? Okay, okay, we're getting there. That's a lot better. GG's. N'importe lequel de mes hommes l'aurait buté. Cette ville mérite beaucoup mieux que ça. Got some practice to do, but Malgré tout, je dois vous arrêter. this is good. Gordon, réponds! Où est-ce que tu es? Je suis dans la chapelle. I don't know when I'm gonna get any practice in. I'm kind of busy today. And I'm trying to beat Metal Gear Solid 4, which is taking up a lot of my time. I guess I could practice during the cutscenes in Metal Gear Solid 4.